Yes, in the performance that you are about to watch, it's going to be a lot of fun. And so everyone, if you feel like clapping your hands, dancing to the music, just feel free to do so. 那我们刚才看到这个表演都非常的精彩哦，所以跨掉这精彩，大概红啊出对比较硬哦，就给他欢呼下去，让我们这些表演者呢都感受到我们台南人的热情。尤其下来可能要为大家上场的波兰，波兰乐器民俗舞团，那么它是在当地最古老的民俗舞团。接下来，让我们用热烈的掌声欢迎来自波兰柏林乐器民俗舞团即将带来精彩的演出。Ladies and gentlemen, now please welcome the Folklore Dance Ensemble, Polygraziani of Potsdam University of Technology, from Poland. Woo!
谢我们波兰的朋友们带来这么热情活泼的演出。Thank you to the folklore dance ensemble Polygraphia Poznan University of Technology from Poland， 真的是非常具有感染力的演出哦。从这个表演当中呢，我们知道波兰人很喜欢做伏地挺身，很喜欢跳萝卜蹲，很喜欢扫堂腿，没有啦，光跟起来。这个其实呢是他们从这个日常生活当中的动作，把它发展到极致。那当中呢，也可以看到这种男女生啊，在这边可能一起玩、一起调情等等，其实都是非常生活化。但是从这生活化当中呢，发展这种民俗艺术，真的看起来非常的有趣，也非常具有这个感染性。Yes, no wonder the symbol was officially recognized as the author of Poland's cultural representative. 难怪他们演出获得波兰政府授予波兰文化大使的头衔，还有荣耀，真是实至名归。Yes, exactly. Just like Claire said, you can really feel the passion and also the interest in life. They are having fun. 接下来的介绍也是非常具有代表性，是来自菲律宾的卡哈亚舞蹈团的演出，而且他们刚刚在去年荣获世界民族舞蹈大奖的演出，是目前菲律宾卓越的演出团队。Ladies and gentlemen, now please join me in welcoming Kahaya Dance Company from the Philippines. Woo!